Assalamu alaikum, my dear student. Question number 4. Describe the structure, chemical composition and function of chromosome. Chromosome that term, the Greek language that I shared, chroma or soma. Chroma means color, soma means body. German embryologists wrote although first time she conveyed the chromosome observed the salamander larvae percent rapidly divided. First time she conveyed chromosome observed. So that term she introduced, that term she conveyed the ever scientist Valdier. That term Valdier introduced her. Os da chromosome tako ogore zamanga panigore gido espasil dio no somatic cell abal the way applied somatic cell avasin di chepa alike number of chromosome ye set of chromosome pake double somatic cell ke two set of chromosome Lekas the body cells second over group की गया था बटी बल चिकन दी haploid cell दी दा असिल दी चिपदी की चिकन दी chromosome number चिकन दी दा half of the chromosome to that of the somatic cell. The missile के तौर पर gametes और spores पद्धति के क्षेत्र में number of chromosome that have बिया दस organisms ता चे अभी की यो set of chromosome भी for example यो vagina penicillium दस organism está ativados que os cromossomos se desviam da cação farans. Ali que more than 500 chromosomes aqui maujuद. My dear student, they say that come haploid cell they, that come haploid cell. My dear students, remember that come haploid set of chromosome the monoplidum PDG, that triploidum PDG, that triploidum PDG. मतलब है इसका polyploidum PDG. लेकिन example तो वो है so for example human or wheat. The human chicken diploid cell B. But they get 46 chromosomes. Or the wheat chicken is already 42. The whole the wheat chicken haploid. Now, 23. So the chicken haploid day, now 20.
21. خدا 3 ال دی او دا 6 ال دی دته چې اصل کې کوم مانوپلاید دی هغه 23 په دیو باندې خدا د چې کوم مانوپلاید سنگل سټرټ دی هغه 7 کروموسوم نو مطلب دا خبره ده چې په دې پیټ کې جینوم کې داسې پیټ شته چې د هغې په دې جینوم کې دا کروموسوم سیټ چې کوم دی 6 times موجود دی هیکساپلاید پیټ کې My dear students, the chromosome structure that are the arms. Arms of the chromosome is known as chromatin. The arm of chromosome with the way chromatin. That will be usually other histone protein majority. The other chromosome must be certain points of attachment data the way central where the point of attachment the deepest area the dual chromatin the yobal sara attachment or the will be primary constriction. The dina ilawa pa the chromosome ke yo secondary point of constriction humogi kam as kam pa homolog per ke yo secondary point of constriction mawjood hui like let's suppose you one day but your point of constriction hui agi tawai secondary constriction या reproducing nucleolar organizer. Nucleolar organizer. Tadi kata Shadina the nucleolus formation ki nucleus ki janda nucleoli ki dahu formation nucleolar organizer में की. Tadina ilawa pada chromosome pada tip bande your knob-like structures we or they knob-like structure the way satellite. Pati ki useless DNA mojud bhi or other useless DNA the way junk DNA. Tadina ilawa the chromosomes can homolog pair and let's suppose that the homolog show Nadi pada ends mandi the DNA of PSV or data way Tinova. The DNA bertakar Shedi pazaria the chromosome that ends yo bersara attach ke de nishi they prevent the attachment of two chromatids from each other. The centromere the position of the there are chromosome types की मिसाल के तौर पर ये chromosome है और अगर centromere बिल्कुल center दे तो ये बीटा centromer बियाता से chromosome शता लेकिन मिसाल के तौर पर चिदाली दा centromere the center ना ये कौन सी किले data way subunits. Beta se chromosome sta c'era avira centromere c'è come da di young intermistiri. Data way ecrosana. Beta se chromosome come sta c'era avira centromere per young bandi le cadastre. De Doltino Sun. Biology composition of chromosome
My dear students, याद साथे चेपर क्रोमोसोम के 40% DNA ला और 60% again histone protein. कुछ एलिमेंट यो average size chromosome rawalu the human na agar kita DNA length ko guru nada chikam de 5 centimeter the again length jodi or human genome khabar ko the chromosome khabar ko na badegi 140 million nucleotides. Bai chromosome ke chekam DNA da or DNA ke dal na chekam phosphoric acid de the phosphoric acid ko jaban de और DNA बांधे negative charge है बिया बदी DNA के हिस्टोन प्रोटीन हुआ अक्षता like H1A, H2B, H3, H4, H5 और पद्धति के ज्यादा अमाइनो एसिड के दंगे अगर पैसे अमाइनो एसिड थी अगर अर्जिनिन और लाइसिन और दीवाने पॉजिटिव चार्ज पद्धति पॉजिटिव चार्ज है अगर फॉस्फोरिक एसिड में नेगेटिव चार्ज है नदी को जबाने dadwala yoban sara strongly bonded shifty or your stable DNA structuring jod karenge biya chromosome organization bale ke number 1 chekam de nucleosome formation Level 1 kita sejen kushi the chromosome na duplex chekam de de das taran zuwa yotan dve ba yotan और प्रत्येक तरह की हिस्टोन प्रोटीन 1 2 3 4 याद रखना 1 2 3 4 This structure can also in nucleosome. But the nucleosome is only 2 turn of DNA. Divided to 200 nucleotides plus 4 histone protein. But I did 2 copies in the other histone protein. Completely H2A, H2B, H3, and H4. That is cellular histone protein with double carnation are third air histone proteins. Air but a histone protein 2 times of the image the structure also in nucleosome. They can give the thickness to convey the 10 nanometer torus. The 2 na 10 torus. Or they away nucleosome string. Beyond similarly level 2. I think the way chromatin fiber, nucleosome, string, coil,
شو د خپل اکسس نه بیا او بل یو order structure جوړ شو یو بل لیول structure جوړ شو او دا دی کروماتین فایبر دې کې د ډایمیټر چې کوم دی 30 نانومیټر ته ورسېږي د دې کروماتین فایبر دوه قسمه دي دوه پارټس دي یو هغه ریجن چې هغه uncondense دي او highly expressed region دي دې ته وایي یو کروماتین بل هغه ریجن چې هغه highly condensed دي او unexpressed region دي هغه ته وایي heterochromatine. Yes, my dear students, the chromatin, that level, the chromatin fibers چې کوم دی دا د سیل سایکل په کوم فیز کې موجود دي دا سیل سایکل په G1 او په G2 فیز کې کروموسوم په بیگ فارم کې ایگزیسټ کوي او کله چې سیل ډیویژن سٹارټ کیږي کله چې د انټرفیز د سیل ډیویژن ته شفټ کیږي نو هغه ټیم کې بیا دی ول تھرد کریکټر موجود او سوپر کواین څنګه جوړیږي دا کوم کروماتین فایبر څخه جوړ شوی دی that chromatin fiber. The high order coagulation the cadastre. The high order coiling the super coil. They can get the diameter check of 300 nanometer tolerance. Akhira kisi kamne chromatin formation. Other than level 4. But the super coil چې کوم دی د پکې high order coiling دوباره وشي high order coiling او چې کله high order coiling وشي Another I use chromatin. Upon it, get the diameter 700 nanometers. I hope you have better understand my lecture. Thank you very much.